הישיבה, дорогой уважаемый глава Ешивы, מנכ"ל ועידת התביעות שלמה גור, Шломо Гур, председатель Claims Conference, אבי רוזנטל, מנכ"ל הארגונים, Ави Розенталь, генеральный директор общественных объединений, הרב גולדשטיין, ראש הישיבה. Рав Гольдштейн, глава Ешивы. יש לנו פה שני נציגים של דור שני למשפחות שהקונסול הציל אותם. Здесь есть два представителя поколений, поколений переживших спасенных Сugihara. אברהם צימרינג Господин Авраам Цимеринг. הרב מנחם בורשטיין, Рав Менахем Бурштейн. ששניהם ההורים שלהם ניצלו על ידי הקונסול. У обоих из них родители были спасены консулом Sugihara. הרב יוחנן פריד, שהוא הנציג של March of the Living. Рав Йоханан Фрид, представитель организации. וברשותכם, הייתי רוצה לדבר כמה מילים באנגלית לכבודו של השגריר. I want to say a few words in English in honor of you, Mr. Ambassador. We have here a gathering. First of all, the audience most of them are new immigrants from the Soviet Union, elderly people that many of them went through the Holocaust, or their families. That's why I invited them. And we have here a special guest, Miki Kantor. She's the chairman of the Vilna Association, where the consul operated in Vilnius. And she came specially from Tel Aviv. And tomorrow they have a big event in Tel Aviv, hosting the Sugihara and the minister from Lita, which are having the prime minister. Please. Мы объясняем для японского посла, что здесь сегодня собрались люди, многие из которых практически все репатриировались в Израиле, у многих родственники, близкие погибли во время войны, и что сегодня для них это очень трогательное мероприятие. И мы рады здесь приветствовать также госпожу Мики Кантор, председателя выходцев из Вильнюса, Вильнюсской общины, которая завтра проводит большое мероприятие в Тель-Авиве, и также будут чествовать это мероприятие. Okay, תודה רבה, Anna. Okay, I will continue in English, and Anna will translate it to Russian. And those which know only Hebrew, I will translate it later on. Mr. Ambassador, we got a special message from the son of Sugihara that asked us, in particular, he's arriving tomorrow in Israel, but he asked us to read a letter to you as an audience because he felt, unfortunately, he only arrived in Israel tomorrow. Today is the National Holocaust Day that we are having it today. We made a tradition already here in the Holocaust Chamber. Dear ladies and gentlemen, Mugi Sugihara is the son of the Mr. Sugihara. Would like to thank you for this event to honor my father today at the Chamber of the Holocaust. I was informed by the Japanese tourists guided in Jerusalem that tourists from Japan stopped coming to Jerusalem since Yad Vashem did not exhibit any information about my father, only except a tree with a placard of his name, which is hard to find. Now I can tell them, interesting, now I can tell them that this Holocaust Museum honor him with a placard so that they can start visiting the place. Did you hear, Mr. Chairman? Now you have many Japanese coming to you to see the placard. Jerusalem is like my hometown, where I had a wonderful study and friends. When I arrived here in 1968, I attended the Ulpan in town and at the university. There were many Olim Chadashim from all over the world studying Hebrew in Ulpan. What impressed me was many Jordanian citizens were also in class,
and they were happy to be together with Jewish people, and they expected to bright future in living in Israel. It's like America. I hope that one day it will come back, and I wish so much the placard in the will be peace in the Middle East, and all the Japanese tourists come to Israel will come here to watch the placard of this. This is the hope and the request of the son of the consul Sugihara. Kitzur. Сочетали специальное приветствие, письмо, которое направил сын Чиуне Сугихары Набуки, который только завтра приедет в Израиль. Он написал, что, к сожалению, ему сообщили, что японские туристы были неприятно удивлены тому факту, что в музее Яд Вашем, кроме дерева традиционного, которое садится в честь праведников народов мира, нет никакого упоминания об его отце. И он счастлив, что сейчас таким образом установлением этой мемориальной доски будет восстановлена некая справедливость, и что он надеется, что в следующий раз, когда он побывает в Израиле, он увидит, он надеется увидеть мир на нашей земле. Before I will ask the Japanese ambassador, his honor, I would like to ask my partner, Director General of the Claims Conference, Shlomo Gur. Please come and join us and say a few words in the name of the claims. Шломо Гур, вице-президент Claims Conference в Израиле, тоже обратится к вам с приветственным словом. בוקר טוב לכולם. אני שמח להיות פה יחד עם חברי חיים, שביחד ארגנו את האירוע הזה לכבודו של צ'יהאנה סוגיהרה. הסיבה שאני מתקשה לומר את שמו, זו גם הסיבה שכשהציגו אותו ליהודים, בעצם לא אמרו את שמו צ'יהאנה, אלא אמרו סמפו. סמפו היה הרבה יותר קל ליהודים בזמנו בקובנה לומר את השם, והסיבה שנאמר סמפו, משום שביפנית הכתיבה של שמו צ'יהאנה יכולה להיקרא גם סמפו, ולכן הוא השתמש בכינוי סמפו. השגריר היפני ודאי יתקן אותי על הביטוי, אבל אנחנו נמשיך כאן. מה שחשוב לומר על מעשיו של סוגיהרה, שהיה הקונסול היפני בקובנה שבווילנה, שבליטא, הוא מעשה נדיר של הצלת יהודים. הוא למעשה השתמש בסמכותו כקונסול להוציא ויזות ליהודים שבעצם היו על סף כליה. הוא החתים ויזות מעבר דרך יפן לאי קורסאו שבכלל נמצא בקריביים. ועל ידי כך הייתה אפשרות שהיהודים האלה יוצאו לכיוון יפן מתוך מגמה שהם יעברו שם והתיישבו כביכול באי קורסאו שהיה בשליטה הולנדית. הוא עשה זאת על ידי החתמת שימוש בחותם הקונסולרי להוצאת ויזות. רבים אומרים שהוא הציל על ידי כך כ6,000 איש, ישנם האומרים 10,000 ואפילו 15,000, והסיבה לכך אני אומר בשתי מילים. בתחילה הוא ישב במשרדו והיהודים באו אליו והוא החתים את האשרות. לאחר מכן הוא נעמד על רציף תחנת הרכבת והחתים את הוויזות. לאחר מכן כאשר הוא פונה ומחלון הרכבת לקראת יציאתה הוא זרק את החותם נתפס על ידי אחד היהודים שהמשיך להנפיק את אותן ויזות ועל ידי כך הגדיל משמעותית את מספר הניצולים. ובכך למעשה סוגיהרה יכול להיחשב כאחד מחסידי אומות העולם הגדולים ביותר, משום שהוא אישית הציל למעלה מ10,000 איש כנראה. שלמה, now you have to stop and say a few words in English. None of the ambassador.
Before I say a few words in English, let me say one thing. סוגיהרה עשה את מעשיו בניגוד למדיניות היפנית. למעשה הוא לא קיבל, הוא ביקש אישורים לעשות זאת והוא סורב. יתר על כן, לאחר שסיים את תפקידו והוחזר ליפן ב-1947, הפרס שהוא קיבל על כך ממשרד החוץ היפני היה פיטורים. למעשה האיש הקריב גם את חייו וגם את כל הקריירה שלו כדי להציל יהודים. והוא אמר כך: ייתכן על ידי מעשיי המראתי את צו הממונים עליי, אבל אם לא הייתי עושה זאת הייתי מאמרה את צו האלוהים. ולכן סוגיהרה עשה מעשה שהוא צריך להיות מוערך על ידי כולנו כאחד מגדולי חסידי אומות העולם. ולסיכום אני רק רוצה לומר לכם תודה שבאתם, ויהי זכרו של סוגיהרה מונצח לנצח נצחים. And now, upon Chaim's request, I will say a few words in English. It is extremely important that we mark today this ceremony in honor of Sempo Sugihara. The reason is that in his action, he risked his career and his life, and in a way he was disobedient to the orders of the Japanese Foreign Ministry, who actually told him not to do what he was planning to do. But Sugihara, in his own words, said, I disobeyed my superiors, but if I would not have done this, I would disobey the order of God. So we are here gathering to honor Sugihara, who is one of the most and one of the greatest righteous among the nations. Thank you very much, and let his memory be remembered for generations to come. Thank you. After honoring the ambassador, now we have to honor the participant. Russian, please. Я вкратце переведу слова Шлома. Чигана Сугихара, который жителям Литвы был известен больше под своим вторым именем Семпо, потому что это было легче выговорить. Сугихара очень тяжело для тех, кто не знает японский, проговорить. Практически нарушал указания японского режима своего руководства. Он выдавал визы сначала, сидя в консульстве, жителям Литвы, евреям, чтобы спасти их, выдавал им проездные визы, своего рода лесопосе, чтобы они могли проехать до острова Курасау, который находился вообще в Карибском архипелаге на голландской территории. Точное количество человек, которых Сугихаре удалось спасти, неизвестно. Это цифры от 6 до 15 тысяч человек, потому что сначала он выдавал личные визы, а потом он выдавал визы на семью, а потом он уже выписывал визы, сидя в поезде, который отправлял его обратно в Японию. А напоследок он выкинул в окно печать, которую словил один из представителей еврейской общины, и они еще продолжили при помощи этой печати выдавать визы своим родственникам и близким. Сугихара, вспоминая события этих лет, он, кстати, очень тяжело поплатился своей карьерой, он был уволен из МИДа японского, говорил, что да, наверняка я нарушил указания своего руководства, но если бы я не сделал то, что я должен был сделать, я бы нарушил указания Бога. И поэтому Сугихара считается, его нужно считать и чествовать как одного из, наверное, наиболее важных праведников народов мира, и будет почтена его память на веки веков. The last partner in this event is the March of the Living representative, Rabbi Yochanan Fried. But before you come to speak, I want to say this year, Limud, my organization, together March of the Living, we may have a big event in Auschwitz, like in Yom HaShoah, in the Yom HaShoah on Israel date. And there was about 20,000 participants. And one of the torches which was laid was in honor of him. So that's why I came across to come to the idea that if the family of Mr. Sugihara was in Auschwitz to commemorate his father, we decided to do it here as well.
So, Mr. Yohanan Fried, please. Rabbi. Better. Раввин Йоханан Фрид, председатель организации «Марш жизни». Как вы знаете, это марш, который проходит каждый год от лагеря Биркена в лагерь Освенцим. שלום לכולם, שלום לכבוד השגריר אמבסדור. I will speak in Hebrew. March of the Reading is one of the biggest projects in the world of Jewish education. יחזור לעברית. למעלה מקרוב לחצי מיליון ילדים יהודים מכל העולם מציינים מדי שנה במצעד החיים מבירקנאו לאושוויץ את זיכרון השואה. אנחנו, ילדים אלו שבאו מכל העולם, שבאים מדי שנה בשנה מכל העולם, נאספים למפעל חינוכי שמציין את השואה ועוברים אחר כך למדינת ישראל שמציין את התקומה. במפעל הזה של זיכרון השואה יש מקום של כבוד, כבר הזכיר מכובדנו חיים שסלר, מנהל הראשי והיוזם של לימוד, את העובדה שמדי שנה בשנה מוזכרים גם קדושי העליון שהם חסידי אומות העולם שהצילו יהודים לא רק בכמות אלא גם במהות. והשנה צוינה באופן מיוחד תרומתו הגדולה של סוגיהרה. תרומתו הגדולה זה לא דבר קטן להציג בפני ילדים מכל העולם שמכירים את העולם היהודי ויודעים את האורות הגדולים שהיו בתוך החושך העצום של השואה. החושך העצום של השואה, בתוכו היו כוכבים של אור. ואחד הכוכבים הגדולים, ואנחנו מודים בשם כל הילדים שבאו, בשם כל המחנכים שהביאו ושיביאו בשנים הבאות, מודים מאוד לחסיד אומות העולם ומודים מאוד לכך שהצליח להציל יהודים ולהציל את כבוד האנושות. תודה רבה. От имени организации «Марш жизни» я хочу поблагодарить вас за организацию этого мероприятия. Как вы знаете, «Марш жизни» — это организация, действие, на самом деле, акция, которая объединяет и вовлекает учеников и преподавателей со всего Израиля, которые в ней участвуют. И на самом деле история Сугихары и сама его личность является одной из тех звездочек, которые зажигаются на небе и дают надежду нам всем. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Now I'll call upon the Honorable Ambassador of Japan. I took a tour with the Ambassador into the chamber and I show him where the places, where each one of them, including where my parents, showed my family, aside from my parents, were parish in Bialystok. And you have all the community around Eastern Europe that were destroyed by the Nazis. Specifically, I showed the ambassador Mir. One of the greatest achievements of the Council of Japan in Kovna was that he managed to get visa to all the pupils of the yeshiva of Mir. So for Mir, nobody left. The only one he left for Mir is those students from yeshiva that were given by Kovna. In order to do that, I told the ambassador, Limud, because we are operating around the world, and we have a big event in Belarus in May, and we want to put this placard in the Mir Yeshiva in the real place. So if there is no ambassador in Belarus, we invite you, Mr. Ambassador. We give you a nomination to be the Japanese ambassador to Belarus. Mr. Ambassador, please. Shalom, Ani Shagri Japan Koichi Aiboshi. So let me turn to English. So first of all, I'd like to thank four organizers, co-sponsors of this event: International March of the Living, Limud FSU International, the Conference of Jewish Material Crimes Against Germany, and the World Zionist Organization for inviting me. And on this occasion, I'd like to express my deep sympathy for the Holocaust survivors and the family members for what they went through during the fateful period. Mr. Chiune Sugihara passed away in 1986, and
I have to confess that 3 years before, or it was 1983, I entered Foreign Affairs Ministry of Japan, and without meaningful knowledge about him, and I'm really ashamed of that. As time went by, I came to realize that in 1940, Mr. Sugihara, predecessor of a long time ago of the Japanese Foreign Service, faced up to once-in-a-lifetime challenge and made a really fateful decision without consulting anybody but his own conscience. And this decision saved thousands of lives. For a diplomat whose home country was a practical ally of Nazi Germany, at that time, this was an extremely courageous action. Until now, raising the awareness about the story of Mr. Sugihara continue to be very important. Over the years, Japanese government, in collaboration with other relevant parties, including the NPO established by the Sugihara family members, has been organizing various commemorative events. Now, turning to Israel, I'd like to express our gratitude to the Israeli people for highly commending Mr. Sugihara's action, as it had a big impact on the public awareness in Japan. You may recall the city of Netanya named one of the streets there after his name in 2016, and this was widely reported in Japan. And just for your information, in recent years, we have seen a big increase for Israeli tourists going to Japan. And quite a few Israeli people visited the towns associated with Mr. Sugihara, such as Yaotsucho in Gifu Prefecture, his birthplace, and the city of Tsuruga, a port town where many Sugihara survivors arrived from Europe. So as we continue to see the expression of anti-Semitism in various parts of the world, we have to realize Holocaust is not a totally dead issue. Only the international solidarity based on the shared understanding of the lessons learned from the past we can overcome. And the Japanese government wish to be part of the effort to that end. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Ambassador. I want to relate to what you said. I was last year in Japan, the first time. You know, I've been all over the world. You have all over the world, and you have Japan. Japan, I recommend to you, the amount of Israeli tourists in Japan, every year jump. Meaning if you have X, every year it becomes 2X. And no wonder why, because this is a unique place with unique people. And thank you very much for coming. Now I would like to invite the artist. Where is the artist? Musician? Abner Budagov is going to sing in honor of the council. שנייה רגע, יש פה מי שמנהל את זה. This is special song in honor of the council in Russian. So it's for you, Mr. Ambassador, but also that the audience can understand. It's a special song in Russian in honor of him. Please. Шалом. С ними просто, с ними все предельно просто. Им и правда больше некуда бежать. На земле уже бывали холокосты, просто имя не успели подобрать. Вся Европа в ожидании пожара. Безответно нет спасения нигде. А японский консул Симпас Сugihara
Что ему до этих плачущих людей? Вот стоят они, как будто и не дышат, там в окне, не поднимая головы. Ах, как медленно он пишет, ах, как медленно он пишет, ах, как в сутках мало времени, увы. Солнце входит в красный круг над белым флагом, и надежда просыпается в глазах. Вот еще одна бумага, и еще одна бумага, право выжить он не в силах отказать. Как пирог Литву и Польшу нарезают, и в затылок дышит порохом война. Он выписывает визы на вокзале и бросает из вагонного окна. Он торопится, и назад тихонько движется перрон, и кричат ему вдогонку на прощанье эти самые слова: «Бонзай, Ниппон». Он постигнет ну скажите кто-нибудь со стороны, это много или мало, это много или мало, пара тысяч не увидевших войны. Это, кто не узнал, песня Нателлы Болтянской, конечно же, написана несколько лет назад в честь Sugihara, передающей его историю. I'll tell in English a few words just to explain. This song was written by Natella Boltanskaya, a known Russian songwriter, telling a story of Sempo Sugihara and his saving of thousands of Jewish lives. I will translate your words, Ambassador, to the Russian-speaking audience. Я вкратце переведу слова японского посла. Конечно же, он благодарит за честь, оказанную и за это мероприятие, и говорит о том, что и, конечно же, Sugihara свои действия делал вопреки японскому режиму, который, как вы знаете, на тот момент союзничал с фашистской Германией. И за это же, конечно, заплатил высокую цену. Сегодня, в последние годы, и в самой Японии понимают и переосмысливают значение, историческую важность его действий. И он отметил, что все больше и больше израильских туристов посещают Японию и даже посещают те места, едут по памятным местам, заезжают в город, где родился Sugihara, и очень интересуются этой историей. И, конечно же, это очень важно для связи между обоими народами. И посол также отметил, что история Холокоста еще не рассказана до конца, и что пока случаи антисемитизма присутствуют в разных точках мира, нам нужно продолжать действовать и говорить об этом, и рассказывать об этом, чтобы это не повторилось. פרוגרם. מעכשיו אנחנו עוד נשמע שני מברכים של נציגי הארגונים, ולאחר מכן נשמע את השלושה אישים שנמצאים פה שהם דור שני לניצולי הקונסול. Mr. Ambassador, we have here the honor. We have three individuals that their parents were saved. They want to speak to you in a minute, but before we have to, in Israel, if you don't deal with women, you don't do it right. We brought specially a woman from Tel Aviv to come to see. She is in charge of the Association of Vilnius Jews, which her parents are from there. Mr. Cantor, please. Mrs. Cantor. Thank you, Chaim. I think you're a very clever boy. You've learned your lesson. Dear Mr. Ambassador, dear friends, I'm, as Chaim said,
I'm the chair of the Association of Jews from Vilna and vicinity in Israel. I'm second generation. My mother was from Vilna, and in our association, most of the activities are to preserve what happened then, because the survivors, unfortunately, are leaving us every day. One of the most important story that we are delivering to the next generation is about people who saved people. Although they were not Jews, they were foreigner. We are visiting in Lita, Vilna, and Kovna every year. We're having our March of the Living in Ponar, and we are going every year to Kaunas and to the museum of Mr. Sugihara, because he's, I think for us, he's a light treasure in this Holocaust bad stories. This year, tomorrow, we are organizing the Association of Jews from Vilna. We are organizing together with the Lithuanian embassy and the Jewish community in Lithuania. We are having an event in Tel Aviv, and we invited Mr. Sugihara's son, Nobuki Sugihara. His wife and his daughter are coming tomorrow to the event. And also another Righteous Among the Nation, second generation, Lithuanian one, Mrs. Iga, whose her 9 of her family were Righteous Among the Nations, recognized by Yad Vashem. We are going to have a very interesting discussion of thoughts about second generation, next generation, about the situations, about these personalities that passed these terrible times, and their activities and their feelings. It's going to be some philosophic discussion, and I hope we will find a very interesting declaration to take the consequences and forwards and to do something with it, because this is our mission for the next generations. I just want to, and please, Mr. Ambassador, you are invited, and I just want to note that in Tel Aviv there is a small street on the name of Sanford Sugihara in Jaffa, just near the stadium. And I invite you all to our event, to our Beit Vilna in Tel Aviv. Thank you, and thank you, Chaim. Thank you. This is Cantor. Now the last one from the organization, Avi Rosenthal, representing מרכז הארגונים. Avi, קצר, באנגלית. Okay, on behalf of the Center Organizations of Holocaust Survivors in Israel, I would like, first of all, to thank the organizers, Mr. Chaim Chesler and his organization that is doing a wonderful job. I want to thank Shlomo Gur, Vice President of the Claims Conference in Israel, that is involved and is together in cooperation doing this thing. What Chaim is doing basically, he is bringing new stories and new angles of the Holocaust into the knowledge of local people and international people. And what I want to tell you, Mr. Ambassador, that we are executives. Miki, she is the head of the Vilna Association, another executive, but in the end of the day, we are the second, and we are the following generations of the Holocaust survivors. And I myself, before I came here, for the first time I went inside, and here, and this is why I moved
I see the name of the little town of my father, that in 1939 were 12,000 people in this little town. From them, 7,000 were Jews, 4,000 Poles, and 1,000 Germans. In August 42, 5,000 of them were sent and eliminated immediately in Chlemno, and from all of them there were only 400 survivors, and one of them is my father, that is the only one from all his family. So we are talking about big things, we are talking about this, and in the end we are talking about our families, our communities, survivors, and the next generations of survivors. So I think this is the main thing why it's so important that we are here. And since I was once Director General of the Ministry of Tourism, I would like now more Japanese tourists to come to Israel, not Israeli tourists come to Japan. Thank you very much. Now, two things, because I really want the ambassador to see and to hear it. We have here two individuals that their parents were served by the consul, and also we have the Varaftik family, that they were in connection with the council, and they wrote a book about it. But before that, I want to tell to all of you, I got a nota this morning from the son of the council that is arriving tomorrow afternoon to Israel. He asked me to join him with Shlomo Gur and with everybody else he wants. He wants to come here on Wednesday with his wife and family to come and to see the placard. So, as he said, he wants to show it, that then he can encourage tourists, Japanese tourists to come here. So Wednesday, I will let you know what time it is. If you want to wish to see him and to talk to him, it will be more than a pleasure. Now I want to invite Mr. Avram Zimmering to say a few words to the ambassador. His father was saved by the consul. Mr. Zimmering. I'll speak in English, and Mr. Rav Bornstein will speak in Hebrew, and in honor of the Varaftik family. I just want to tell you, Ambassador, in 1941, my father was the only survivor. We now 60 people in the family. This is Sugihara. Thank you very much. Mr. Bornstein. Rabbi. אני רוצה להגיד רק תודה רבה לסוג'יארה. נמצאים פה גם משפחת ורפטיק שהיו שותפים, והמשגיח רבי חזקאל לוינשטיין, כשהיה מאוד מאוד קשה, אמר להם שגם כשמשפטיך תהום רבה אפשר לראות את צדקתך כהררי כל. אז תודה רבה. אנחנו הוצאנו ספר מיוחד על נדר בשנגחאי, מי שיפנה אליי עוד מעט תצא מהדורה חדשה, ואני אשמח לתת את זה. ויש לנו פה את סוג'יארה, את כל הסיפור, ותודה רבה לכולם, ונמשיך עם חסידי אומות העולם כאלה. רבי, כל הכבוד, תודה רבה. Rabbi mentioned about the book, the family, and I cannot conclude this ceremony. Of course, the rabbi will conclude and will make El Maleh Rachamim and Kaddish, but before that, I want to invite Itamar, the family of Varaftik, to say a few words. You can come both. This is my brother Itamar, who was Their father was the Ministry of Religion for many years, and he was very much connected, and they will tell you how come. My brother was already born in the United States, but I was born in Kovna on the 14th of February 1940, so I don't know if I belong to the first generation or the second generation. In any case, my father and mother, Dr. Zohar Varaftik and Nomi, fled from Warsaw on the 7th day of the World War II through the only bridge was still open, and after many wandering they got to Vilna, and my father started organizing the
the Eretz Israel Jewish Committee, the Jewish Committee for Saving Refugees, and then they came to Kovna where I was born, and in the whole of 1940, my father was a mobile office for passports and certificates and visas, and it started at the beginning of 1940, but in the middle of 1940, the Dutch consul and Mr. Sugihara, my father, approached them, and they generously agreed to give the Jews visas. The Dutch consul gave a visa to Curacao in the Caribbean. This was the end visa. And Mr. Sugihara gave the transit visas through Japan, not with agreement with the Japanese government. In 1996, we made a movie about my father. My father was still alive, and we visited, among else, the widow of Mr. Sugihara in her house. I don't remember where exactly, but in Japan. And a few years ago, we met her in the United States. So we ourselves also were saved by the Japanese transit visas. We went through the Siberian Trans-Siberian train to Vladivostok, Tsuruga, and then we went to Yokohama near Tokyo because most of the Jews went to Kobe, but my father wanted to be near the consulate in order to continue saving Jews from abroad. So we think, I want to tell you that in the YouTube, you can see the movie about my father, and of course Mr. Sugihara too, if you write Zorach, Z-O-R-A-C-H. Also, there is a book which my father wrote, Refugee and Survivor in the Holocaust. And there's a third book which was written a few weeks ago, finished by my brother. It's called Alayich Zerach. Whoever wants these books or more details about the movie can tell us right after this ceremony. Thank you very much. We'll end up, obviously, in Israel, the most important person, aside from the ambassador, don't talk first, but talk last. So the host of this event is the Rabbi Goldstein, please. He's the head of a yeshiva, and he's the chairman of the board of the Holocaust Chamber. This is a special prayer by the Jews about special people. For his soul. First of all, I'm the chairman of the Chamber of the Holocaust. And the Chamber of the Holocaust is controlled and owned by the diaspora yeshiva. And as a yeshiva, we feel very big gratitude for Mr. Sugihara because the major, I can say the skeleton or the backbone of all the yeshivot in Lithuania passed through this. So for us, the rabbis, the leaders of the next generations in Israel were saved by him. So it's for us, it's like the soul inside the body. It's the soul of the Jewish people rebuilding themselves in Israel. So he wasn't just a savior, he saved the soul of the Jewish people, which were the rabbis that all gathered from Poland and Lithuania. And Kovna and Vilna in general was a center of rabbis and teachers. So he saved them. So for us, it's like he saved the leaders of the next generation. So for me as a rabbi and a Rosh Yeshiva, head of a yeshiva, of the diaspora yeshiva, Jews that come all around the world, for us it has a lot of meaning, and we have a great gratitude for that. So now we're going to say a prayer for his soul, and then Kaddish. אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע
מזהירים את נשמת לציונה סוגיה שהלך לעולמו. בעבור שכל הניצולים ובניהם וצאצאיהם מתפללים בעד הזכרת נשמתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצורה חיים את נשמתו. האדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. I'm going to say Kaddish, but just before I say Kaddish, I just want to mention that their father, Zerach Vavtik, he was the founder of the Chamber of the Holocaust, and the constitution of the Chamber of the Holocaust signed by Zerach Vavtik. We have it in my office too. גדל והתקדש שמי רבם בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם עולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מאן דעוסקים באורייתא דבעזרא קדישא הדין ודיברו בכל אתר ואתר יהי להון לכל שלום רב ברכינו וחסדא ורחמים וחי נאריכנו מזון הרוויחה ופורקנה מקדם ולשמיה והרע ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה ברחמיו שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תודה רבה לכולם. עכשיו אני אבקש מכבוד השגריר, now I would like to Mr. Ambassador שלמה גור, יוחנן פריד, Mrs. Cantor, to come and to take a picture in front of the placard. Excuse me for we just put it so I Raza, can you bring a microphone there? Bring a microphone.
לא, אתה לא. לא, אבל אתה צודק. Russia.